Good news. I'm so happy now. I get my residence card, residence permit, so I am free to travel everywhere in Europe except London and UK. I'm so happy and thankful. At least almost 3 weeks of waiting. At last, now today is November 19. I have it already, so it's like very fast process, and also I am free to travel to work everywhere in Europe. That's a good thing. Thanks be to God. O ako naghulat og dugay kaayo sa pag-process. So ugma, bahay ko og Vienna. Adto ko dito ma-assign. Hopefully Vienna is nice to me, because here in Sofia it's really nice, good, cool, and it's really nice. So na ako sa sakyanan, naghuat ko sa kong amo kay napa siya some documents nga need permahan sa negosyo, and waiting. Pero gutom na ko kay alauna naman, mag alas 2 na. Bye. Amo na ko is somewhere over there, so nagpaabot ko niya di aning dapita. Naa siya important documents na permahan, kailangan masen sa iyang ante for business. Nagdagan-dagan siya ganina di anak dapita padung adto kay illegally parking man mi. Lagi na si ante. Ngisi na gyud akong amo, nalipay na kina siya kay naabot naman.